আশা করি সকলে ভালো আছো। আজকে শিখব কি করে নেগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে হয়, অর্থাৎ নয়ার্থক বাক্য এবং প্রশ্নবোধক বাক্য এদেরকে তৈরি করতে গেলে কি কি নিয়ম পালন করতে হবে। প্রথমে আমরা নেগেটিভ বাক্য নিয়ে বলি। নাম্বার 1 এ কি পাচ্ছি? এনটি নট, এই যে শব্দটা আমরা অ্যাডভার্বস এর মধ্যে পেয়েছি অলরেডি। এই অ্যাডভার্বটি মানে এই শব্দটি এনটি নট ঠিক কোনখানে বসবে? বি ভার্বস হলে তার ঠিক পাশেই বসবে, হ্যাভ ভার্বস তার ঠিক পাশেই বসবে। যদি কোনো মডেল অক্সিলারি থাকে সেখানেও ঠিক তার পরেই বসবে। এইভাবে আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্সটিকে রূপ দিতে হবে। মডেল অক্সিলারি বলতে কাদের বলা হয়? ভার্বের চ্যাপ্টারে নিশ্চয়ই করা হয়েছে। যে ভার্বসগুলি ধরো স্পিকারের, যিনি বক্তা, তার কোনো মুড প্রকাশ করতে সাহায্য করে, কিংবা কোনো ভার্ব সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো ভার্বের টেন্সটার রূপদানে সাহায্য করে, সেগুলোকেই তো মডেল অক্সিলারি বলি আমরা। কিছু নমুনা দেয়া আছে শব্দ হিসেবে: ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, মে, মাইট, মাস্ট, নিড ইত্যাদি। এবার বাক্যে আমরা এই বিভিন্ন ধরনের গ্রুপকে কিভাবে ব্যবহার করেছি দেখো। নাম্বার 1 এ পাচ্ছি হি ইজ নট ওয়েল। এখানে হচ্ছে ইজ হচ্ছে একটি বি ভার্ব। যেহেতু হি এই সাবজেক্টটি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, আর এখান বাক্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি ব্যাপারটি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, তাই জন্য আমরা বি ভার্বের কোন রূপটি ব্যবহার করলাম? আইএস, ইজ। তাহলে সেন্টেন্সটি কি হলো? হি ইজ নট ওয়েল। এটার অ্যাফার্মেটিভ রূপ কি হতো? হি ইজ ওয়েল। কিন্তু নেগেটিভ করছি বলে ইজ এর পরে নট বসিয়ে দিলাম, হি ইজ নট ওয়েল। এইভাবে বললাম। নাম্বার 2 দেখো হ্যাভ ভার্বের সঙ্গে কিভাবে বলছি। এখানে হ্যাজ কথাটিও আবার এই যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার প্রেজেন্ট টেন্স, তাই জন্য হ্যাভ ভার্বের এই রূপটিকে আমরা ব্যবহার করছি। এটারও ঠিক পাশেই বসানো হয়েছে নট কথাটি, নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করার জন্য। হি হ্যাজ নট এনি পেন। ধরো এই বাক্যটির অ্যাফার্মেটিভ রূপ দিতে গেলাম, তাহলে কি বলতাম? এনির জায়গায় কিন্তু আমরা অন্য শব্দ ব্যবহার করতাম, হি হ্যাজ আ পেন, কি হি হ্যাজ টু পেন্স, এরকম ভাবে বলতাম। এখানে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করছি, তার কোনো পেন নেই, তাই জন্য হি হ্যাজ নট এনি পেন। এইভাবে হলো। তারপরে তৃতীয় এক্সাম্পলে একটা মডেল ভার্বকে ইউজ করা হয়েছে দেখো, ক্যান। মডেল ভার্বের তো রূপ পরিবর্তন হয় না, সব ক্ষেত্রে একটাই রূপ থাকে। ক্যানটা ক্যানই থাকবে, যে কোনো পার্সনের ক্ষেত্রেই বলো, যে কোনো নাম্বারের ক্ষেত্রেই বলো। পার্সন এবং নাম্বার বদলালেও মডেল ভার্বের রূপ বদল হয় না। টেন্সের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে, কিন্তু টেন্স যদি বদলায় তখন কিন্তু রূপ বদলাবে। কিন্তু শুধু নাম্বার আর পার্সন, মানে ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, এটা যদি বদলায়, আর যদি সিঙ্গুলার বা প্লুরাল হয়, সেক্ষেত্রে মডেল ভার্বসরা কিন্তু রূপ বদল করবে না। এখানে তাহলে আমরা ক্যানের ঠিক পাশেই নটকে বসাচ্ছি, বসিয়ে কি সেন্টেন্সটা কি পাচ্ছি? হি ক্যানট সিট কোয়াইটলি, অর্থাৎ সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। In today's lesson, we will learn how to form negative sentences and interrogative sentences. First, we will discuss how to form negative sentences. Rule number 1, by placing the adverb not, not is an adverb. That word we are placing just after a be verb or a have verb
or a modal auxiliary to form a negative sentence. Be verbs you can remember: is, am, are, was, were, etc. Here in the first sentence, in the example you see, he is not well. In this sentence, the subject is he. He means it is in third person, singular number, and it is in present tense also. And that's why the be verb, which form we can use here, is. So not is placed just after is, and the full sentence is he is not well. Next one, there is a have verb. Here also third person, singular number, present tense. The subject is in third person, singular number, present tense. So the form of the have verb is has. After has, we are placing not, this word. And the full sentence is he has not any pain. In the third sentence, in the third example, we can see we are using one modal auxiliary, can. Some of the modal auxiliaries, here are some of the examples you can see: can, could, shall, should, may, might, must, need, etc. Already we have discussed this in some previous chapter. That's why just I am reminding you that verbs that are used to express the mood or tense of other verbs are called modal auxiliaries. Now students, in this way we can use the word not. I mean, we can form negative sentences. One thing more I am telling you here: modal auxiliaries, the same form is used for different persons and different numbers. Only you have to mind when we have to change tense of a sentence, then the form of that word will change for a modal auxiliary. But for number and person, there we don't have to bring any change in the modal auxiliaries in those verbs. এখন আসছে ডু ভার্বস এর কথায়। যদি কোনো রকম অ্যাকশন ওয়ার্ড থাকে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে, তখন সেই বাক্যটিকে, সেন্টেন্স মানে বাক্য, সেটিকে যখন আমরা নেগেটিভ ফর্মে নিয়ে যাব, তখন কি করব? আমরা এই ডু ওয়ার্ডটিরও তো বিভিন্ন রূপ হয়। ডু হতে পারে, ডাজ হতে পারে, ডিড হতে পারে। অর্থাৎ পার্সন, নাম্বার এবং টেন্স, এই ক্ষেত্রগুলিতে ডু ভার্বের রূপ বদল হবে। যখন আমরা নেগেটিভ বাক্য গঠন করব, নেগেটিভ মানে নয়ার্থক বাক্য গঠন করব, তখন ডু ভার্বের এই ধরনের রূপগুলি আমরা পাব। যে কোনো অ্যাকশন ওয়ার্ডের যদি মানে সেই সেন্টেন্সে যদি যে কোনো অ্যাকশন ওয়ার্ড থাকে, সেই অ্যাকশন ওয়ার্ডকে নেগেটিভ ফর্মে নিয়ে যেতে কিংবা ইন্টারোগেটিভ ফর্মে নিয়ে যেতে সেই সেন্টেন্সটিকে আমাদের তখন ডু ভার্বসের প্রয়োজন হয়। আর এখানে আমরা ডু এর সঙ্গে কি করে আমরা নট শব্দটি ইউজ করি দেখা যাক, চলো। এখানে এক্সাম্পল, প্রথম এই যে 2 নম্বর নিয়ম যেটা হচ্ছে, তার যে এক্সাম্পলটি, she does not play tennis। এখানে she হচ্ছে একটি সাবজেক্ট, যেটিকে আমরা থার্ড পারসন, সিঙ্গুলার নাম্বার আর প্রেজেন্ট টেন্সে পাচ্ছি। প্রেজেন্ট টেন্স তো আমরা বাক্যটির রূপ দেখলেই বুঝতে পারছি। does not play, সে টেনিস খেলে না, এটা বলা হলো। তাহলে যেহেতু she আছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই জন্য এখানে ডু এর কোন রূপটা আমরা পাচ্ছি? ডাজ, DOES, ডাজ, এই শব্দটি পাচ্ছি।
ঠিক ডাজ এর ঠিক পরেই আমরা not নট এই শব্দটিকে বসাচ্ছি, তাহলে তাই জন্য হয়ে গেল রূপটি কি, she does not play tennis। এটার যদি অ্যাফার্মেটিভ রূপ আমরা দেখি তো কি হবে, she plays tennis। প্লে কথাটি একটি অ্যাকশন ওয়ার্ড, আর যেহেতু she এর সঙ্গে আছে মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে, প্লে এর সঙ্গে তাই এস যুক্ত হবে, প্লেস হয়ে যাবে she plays tennis। এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ রূপ। আর সেখান থেকে আমরা যখন নেগেটিভ রূপে নিয়ে আসছি এই ডু একটা অক্সিলারি ভার্ব, সেইটিকে নিয়ে আসছি, আর এই যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য ভার্ব প্লেজ এস ছিল, তো সেই এসটি হয়ে যাচ্ছে ডু ভার্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, হয়ে ডু ভার্বের কোন রূপটা পাচ্ছি, ডু এর সঙ্গে এস যোগ করা হলে কি হয়, ডাজ হয়ে যায়, ইএস যোগ হয়ে যায়, তাই না? কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু এস যোগ হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইএস যোগ হয়, আমরা পড়ে নিয়েছি অলরেডি। সেখানে তাহলে কি পেলাম, she does not play tennis, এইভাবে হলো। আচ্ছা, কোনো নাউনের আগে সাধারণত নো কথাটা বলা হয়, আর যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকে তার আগে নট এই শব্দটি ব্যবহার করি আমরা। প্রথমটায় দেখা যাক, একটা নাউন দিয়ে এক্সাম্পল দেয়া হয়েছে, দে হ্যাভ নো এনিমি। এক্ষেত্রে নো বসালাম, এনিমি একটা নাউন, এনিমি এই শব্দটি একটি নাউন, তার আগে তাই নো বসালাম। তারপরে সেন্টেন্স দেখো, 2 নম্বর এক্সাম্পল, দে আর নট ট্রাস্টওয়ার্দি। দে আর নট ট্রাস্টওয়ার্দি, ট্রাস্টওয়ার্দি একটা অ্যাডজেক্টিভ, যাকে বিশ্বাস করা যায় সে হচ্ছে ট্রাস্টওয়ার্দি, আর নট বলা হয়েছে মানে নেগেটিভ ফর্মে চলে গেল, দে আর নট ট্রাস্টওয়ার্দি, এভাবে হলো। 4 নম্বর রুলে দেখো, আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে কখনো কখনো নেভার, নাথিং ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এখানে দেখো নেভার কথাটি ব্যবহার হয়েছে। এক্সাম্পল, she never goes to the market। সে কখনোই বাজারে যায় না। তাহলে এখানে goes এর আগে আমরা কোন শব্দটি ব্যবহার করলাম, never, নেভার। এই নেভার কথাটা দিয়ে আমরা এখানে সেন্টেন্সটিকে নয়ার্থক রূপ দান করলাম সেন্টেন্সটির। In this rule number 2, you see, if there is a do verb in a sentence, any action word is there, the main verb is an action word in a sentence, there we need an auxiliary verb. Which verb? Do verb, to form the negative structure. For interrogative also, we'll come later for that. Presently I am talking about the negative structure, and that's why do verbs are used. Do verbs act as auxiliaries with action verbs, and different forms of such do verbs are do, does, and did. This type of verbs we have to use as auxiliary verbs for any action words. Here see, in this example, suppose I am telling you in affirmative sentence, she plays tennis. Plays, it's in third person singular number. She, this is the subject here, and it is in third person and singular number, and also in present tense. Plays, I said. So to change into negative form, here we have to bring one do verb that plays the s of the action word, means that do verb that will be added to the do verb, means the auxiliary do verb, and there the do, this verb will get another form, it will become does. She does not play tennis. Here we are not adding s with play anymore. For affirmative we are saying she plays tennis, but
place we are not saying in a negative sentence. In place of that, what we are saying? We are saying does not play. So the full sentence is she does not play tennis. Rule number 3, we can use no, the word no before a noun, and the word not before an adjective to form negative sentences. There are two examples. One with a noun means no, this word, and second one is not, not. This word we are using with an adjective. Let's see how to use them. Number 1, they have no enemy. Enemy is a noun, and here we are placing the word no, no, just before the noun. So they have no enemy. Like this we are saying. Next one, we are constructing the sentence. How? They are not trustworthy. They are not trustworthy. Trustworthy is an adjective. Before that, we are using the word not, not, to mean, to give it a negative form. Rule number 4, sometimes we can use the words never or nothing or like that, none, suppose, to mean, to form a negative sentence. In this example, we can see she never goes to the market. Never goes to the market. So never is the word which is bringing a negative sense in this following example. অর্থে কোনো রকম পরিবর্তন না এনে যদি কোনো সেন্টেন্সকে আমরা নেগেটিভ রূপদান করতে চাই, তাহলে আমরা অনেক সময় কি করি, এখানে 3টি পদ দেখাচ্ছি। একটা হচ্ছে যে শব্দটির নেগেটিভ ভাবটা আমরা ব্যবহার করব, তার সেই শব্দটির অপোজিট ওয়ার্ড, যেটা বিপরীত শব্দ, সেই বিপরীত শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারি। তার সঙ্গে একটা নট লাগাবো, হয় একটা শুধু নট লাগাবো, আর নয়তো একটা ফ্রেজ ইট ইজ নট দ্যাট, তার সঙ্গে একটা নট লাগাবো। ইট ইজ নট দ্যাট মানে কি, এমন নয় যে, আমরা যেমন বাংলায় বলি সেরকম ইট ইজ নট দ্যাট, তার সঙ্গে একটা নট লাগাবো। এখানে দেখো একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স প্রথমে দেয়া হয়েছে, বিজয় ইজ আ রিচ ম্যান। বিজয় একজন বড়লোক মানুষ। রিচ কথাটা এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের রিচ কথাটাকে আমরা তার যে নয়ার্থক রূপটা সেইটা দিয়ে আমরা এই কথাটাই বলছি, এখানে কিন্তু বিপরীত মানে হবে না, কিন্তু আমরা এই সেন্টেন্সটাকে একটা নট দিয়ে একটা রূপ দিতে পারি, যেখানে নট কথাটা ইউজ করব আর তার সঙ্গে এই রিচ কথাটার বিপরীত শব্দটি অর্থাৎ পোর এই শব্দটি ব্যবহার করব। বিজয় ইজ আ রিচ ম্যান, এটা কথা। তাহলে সেখানে আমরা কি বলতে পারি, বিজয় ইজ নট আ পুয়ার ম্যান। নট আ পুয়ার ম্যান মানে কি, বিজয় গরিব মানুষ এমনটি নয়, এটা একটা হলো। বিজয় একজন গরিব মানুষ নয়, প্রথম এটা হলো। তারপরেরটা যেটা বলছি, ইট ইজ নট দ্যাট বিজয় ইজ নট আ রিচ ম্যান, এমন নয় যে বিজয় বড়লোক নয়। এখানে দুবার নয়, এনটি কথাটা দুবার ব্যবহার করা হলো, করে কিন্তু অ্যাফার্মেটিভের ওই রূপটাই রইল, বিজয় ইজ আ রিচ ম্যান, মানেটা কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। তাহলে আমরা এই দুভাবে আমরা অ্যাফার্মেটিভ রূপটাকেই রাখছি, অ্যাফার্মেটিভ রূপ বলবো না,
মানে অ্যাফার্মেটিভে যে অর্থটা বহন করা হচ্ছে সেই অর্থটাই রাখছি, কিন্তু চেহারার দিক দিয়ে এই দুটি সেন্টেন্স যেন নয়ার্থক সেন্টেন্স এরকম রূপটা পাচ্ছে। If we like to transform an affirmative sentence into a negative one without changing its meaning, without changing the meaning of the sentence, there what we can do? Firstly, we can use the opposite word of that particular word which is giving the affirmative meaning. The opposite word we can use along with the another word, not, 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 along with not. Or secondly, we can use a phrase, it is not that. There also we have to use the word not, not after that to give a complete meaning, means to keep the same meaning. In the example, first you see the affirmative sentence, Vijay is a rich man. This is the main sentence. It is in affirmative form. Now in the next one, we are using the negative form of this sentence, but the meaning is same. Here we are using, firstly we are using the word not, not, and secondly we are using the opposite word of rich, that is poor. Vijay is not a poor man. So is a rich man, in place of that is not a poor man. This is the negative form of the sentence, but meaning is same. Or in other case we can use like this with a phrase, it is not that. This is the phrase, it is not that Vijay is not a rich man. In this place we are saying, first we are using the negative phrase, it is not that, then we are saying not a rich man. That means again opposing that idea, not a rich man, and ultimately we are getting the same meaning, Vijay is a rich man. Interrogative sentences অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্যদের আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে ইয়েস নো টাইপ, যে প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না বললে পরিষ্কার বোঝা যায়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে WH টাইপ। WH টাইপ যত প্রশ্ন হয় তাদের উত্তর হ্যাঁ বা না বললে অর্থ হয় না, তাদেরকে আমাদের কিছু বলতে হয়, কিছু বলে সেই উত্তরটা দিতে হয়। প্রথম ভাগ ইয়েস নো টাইপ, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। সাধারণত এই ধরনের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে আমরা ডু ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব, বি ভার্ব বা কোনো মডেল অক্সিলারি ভার্বের সাহায্য নিয়ে থাকি। ইয়েস নো বলার পরে আমরা আরো কিছু বলতেই পারি, সেই ইয়েসটাকে আরো বিস্তৃতভাবে বোঝাতে পারি, নোটাকে আরো বিস্তৃতভাবে বোঝাতে পারি, সেটায় কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে ইয়েস অথবা নো দিয়ে উত্তরটা পরিষ্কার বোঝা যায়, এটা বলা হচ্ছে। এখানে চার রকম ভাবে ইয়েস নো সেন্টেন্স দেখানো হয়েছে। প্রথমটা ধরা যাক, প্রথমটা বলা হয়েছে ডু ইউ ডান্স, তুমি কি নাচ করো? এখানে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে হয়তো বলছে ইয়েস, হ্যাঁ আমি নাচ করি বলতে অত না বলে শুধু বললো ইয়েস, হ্যাঁ। দ্বিতীয় প্রশ্নটা আছে হ্যাভ ভার্ব দিয়ে, প্রথমটা ডু ভার্ব দিয়ে হলো, এরপরে হ্যাভ দিয়ে আছে হ্যাভ ইউ এনি ব্যাগ। সেখানেও ধরো ইয়েস বলা যায়, নো বলা যায়। ফর অ্যান এক্সাম্পল আমরা ইয়েসটাকে নিলাম, নিয়ে এখানে তাহলে ইয়েস আই হ্যাভ ওয়ান ব্যাগ, আই হ্যাভ টু ব্যাগস, কিছু ইয়েস দিয়ে বলা গেল। তৃতীয় উদাহরণ দেখো,
বি ভার্বের ইউজ হয়েছে এখানে সেকেন্ড পার্সনে আছে সেন্টেন্সটা, তাই জন্য আর বি ভার্বের কোন রূপটা পেয়েছি, এ আর ই, আর এইটা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আর ইউ আ স্টুডেন্ট। এখানে হ্যাঁও বলা যায় নাও বলা যায়, ধরে নিলাম যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে স্টুডেন্ট নয়, সে বলল নো। নো দিয়ে বললে কিভাবে বলবো, নো আই এম নট আ স্টুডেন্ট। এখানে শুধু নো উত্তরটাই যথেষ্ট, অতটা বলার দরকার হবে না। যেখানে নো দিয়ে সেন্টেন্স করা হয় সেখানে আমরা আবার অন্য কোনো একটি এপিসোডে নো দিয়ে কিভাবে সেন্টেন্স ফর্ম করা হয় সেটা দেখানো আছে। চতুর্থ এক্সাম্পল, একটা মডেল অক্সিলারি দিয়ে সেন্টেন্সটি তৈরি করা হচ্ছে। মে আই কাম ইন, আমি কি ভেতরে আসতে পারি, অনুমতি চাওয়া হচ্ছে। এখানে মে কথাটা অনুমতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্যান কথাটার মানেও পারি বা পারা, মে কথাটার মানেও পারা, কিন্তু মে হচ্ছে একটা অনুমতি সাপেক্ষ ব্যাপার, যেখানে অনুমতি পাওয়া যাবে কি যাবে না তার উপর সেই পারাটা নির্ভর করছে। আর ক্যানটা হচ্ছে আমি আমার শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সেই ক্ষমতাটা আছে কিনা। এই দুটোই ক্যান আর মেতে বিশেষ পার্থক্য। Formation of interrogative sentences. Now, there are two types of interrogative sentences. Broadly, we can classify them into two categories. The first one is yes-no type interrogative sentences. The yes-no types in interrogative sentences, and the second one is the WH type interrogative sentences. The first one means the yes-no type sentences. Here, let's see how to form those sentences, those interrogative sentences. Generally, the auxiliary verbs means do verbs, have verbs, be verbs, or modal auxiliaries are used to form this type of sentences, and they are answered by yes or no. Some examples are given here. In the first one, do verb is used. Do you dance? Answer may be yes or no. In both the cases it is correct. Here it's in this case the answer is yes. Okay. For an example, the second example is, there we are using a have verb. Have you any bag? Have, making the interrogative form with the have verb. There also either yes or no, both the answers are correct. Here it is given yes. Number 3, you are student. It's a be verb. We know with the second person we have to use the be verb are, and so there also you can say yes or no. The example is given as no. Number 4, an auxiliary verb is, modal auxiliary verb is used here. A modal auxiliary verb is used in the fourth example. May I come in? Answer is given as yes. And may I come in? May is a modal auxiliary verb. Here, one thing I am telling you, the difference between may and can. Can also means I am able to do that. But what kind of ability? Physically I am able. I can do that. This is can. I am able to do that. And may is related to someone's permission. Someone is giving me permission, then I can do that. Otherwise, I cannot do that. There is an obligation. That's why this much is difference between can and may. WH words দিয়ে যে প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি আমরা তৈরি করি, গঠন করি,
মানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস যাদের শুরু হচ্ছে কোনো WH ওয়ার্ড দিয়ে, তাদের আমরা ইয়েস নো দিয়ে কোনো উত্তর দিতে পারি না। তাদের জন্য কোনো বাক্য ব্যবহার করতে হয়, বাক্য প্রয়োগ করে তাদের জবাব দিতে হয়, উত্তর দিতে হয় সেই প্রশ্নগুলি। WH ওয়ার্ডস বলতে কাদের বুঝি সেটা একবার ছোট করে বলে নেওয়া ভালো। এই যত WH মানে এই লেটার দুটি দিয়ে যে যে শব্দগুলি আমরা গঠন করি প্রশ্নবোধক, হোয়াট, হুইচ, when, where, whose, whom, why, এমনকি HOW, হাউ, যদিও H দিয়ে শুরু, তবুও এটাও কিন্তু WH ওয়ার্ডস এর মধ্যে পড়ছে। এই ধরনের প্রশ্নবোধক যে শব্দগুলি আমরা ব্যবহার করে থাকি ইংরেজি সেন্টেন্স গঠনে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠনে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের কিছু ওয়ার্ডস আবার অন্য ক্ষেত্রেও কখনো কখনো ব্যবহার হয়, কিন্তু এই ওয়ার্ডসগুলোকে বলা হয় WH ওয়ার্ডস। এদের জন্য কিছু স্পেসিফিক আনসারের দরকার হয় যখন কেউ প্রশ্ন করেন এরকম কোনো। এখানে তিনটে এক্সাম্পল পাচ্ছি। দেখো, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? তোমায় যদি কেউ তোমার নাম জিজ্ঞেস করেন আর তুমি যদি হ্যাঁ বা না বলো, সেটা কি কোনো অর্থ থাকবে? থাকবে না, তোমায় তোমার নাম বলতে হবে। এখানে উত্তরে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার নাম হয়তো বিজয়, সে বলছে মাই নেম ইজ বিজয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ওয়্যার আর ইউ গোয়িং? তুমি কোথায় যাচ্ছ? আই এম গোয়িং টু দ্য মার্কেট। একটা কথা বলতে হলো, শুধু ইয়েস নো দেওয়া যাবে না এখানে। সিএতে দেখো ওয়েন দিয়ে, ওয়েন ডু ইউ স্টাডি? কখন তুমি পড়াশোনা করো? আই স্টাডি ইন দি ইভিনিং। সন্ধ্যেবেলায় আমি পড়াশোনা করি। In interrogative sentences which are formed with WH words, we cannot answer them by saying yes or no. That means what? There we need some specific answers. For WH questions, we need some specific answer. What are WH words? Generally, to make questions, we use some words which starting with W and H, these two letters. Suppose I am telling you what, which, whose, whom, who, when, where, why. These all are starting with WH. And other than them, there is one more, H or W, how. That is also a part of WH words. These all words help us to form questions, and they have a class of their own. They are called WH words. Now, WH questions means questions which are starting with any of these words. Example number A, what is your name? We cannot reply yes or no. If someone asks us this type of question, we cannot say yes or no for that. We have to give some specific answer to that question. Yes, my name is Vijay. Have to say your name. If you are asked by someone that what is your name, then you have to give a complete reply, and that is not yes or no. Number B, where are you going? Here also we cannot say yes or no. You have to give a specific answer. I am going to the market. Number C, when do you study? That means at what time you study. Here also have to give you some complete sentence for your answer. I study in the evening. Like this you have to say. So these WH words, for WH word questions, we cannot use yes or no. We have to give some other type of answers. That means reply. ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য গঠন করতে গেলে
কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হবে, কোন কোন বিষয়। প্রথমত, একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নবোধক বাক্য শুরু হয় একটি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে, কিংবা একটি মডেল দিয়ে, কিংবা একটি WH ওয়ার্ড দিয়ে। WH ওয়ার্ড কোনগুলোকে বলছি? হোয়াট, হু, হুম, হুজ, হুইচ, হোয়াই, ওয়েন, ওয়্যার, এগুলি সমস্ত WH ওয়ার্ডস হিসেবে পরিচিত। এমনকি HOW, হাউ, যদিও সেটার H দিয়ে শুরু হচ্ছে, সেটিও কিন্তু এই গ্রুপেরই অন্তর্ভুক্ত। আর অক্সিলারি ভার্বস বলতেও তোমরা বুঝতে পারছো, ডু ভার্বস হতে পারে, বি ভার্বস হতে পারে, হ্যাভ ভার্বস হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের তো হয়। মডেল অক্সিলারি তো মডেল আলাদা করে বলাই হয়েছে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অন্য সব রকম সেন্টেন্সের মতনই শুরু হবে একটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে, আর শেষকালে একটি কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হবে, মানে মার্ক অফ ইন্টারোগেশন দিতে হবে শেষ করতে গেলে। আর একটা বিষয়, সাবজেক্ট আর অক্সিলারি ভার্ব নিজেদের পজিশন চেঞ্জ করবে। মানে সাবজেক্ট যেটা একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বা নেগেটিভ সেন্টেন্স, মানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা যেটা দেখি যে সাবজেক্টটিকে প্রথমে আমরা বসাই সাধারণত, সেখানে দেখা যাবে অক্সিলারি ভার্বটা প্রথমে চলে আসবে, সাবজেক্টটা তার পেছনে যাবে। প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট, এইভাবে আমাদের বসাতে হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। এখানে একটি এক্সাম্পল নেওয়া হয়েছে, একটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, কিম ইজ সিঙ্গিং। এখানে দুভাবে তোমাদের দেখানো হয়েছে ইন্টারোগেটিভ ফর্মে কিভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি। একটা প্রথমটা করছি WH ওয়ার্ড ব্যবহার করে, হোয়াট ইজ কিম ডুইং, WH ওয়ার্ড দিয়ে আমরা প্রথম শব্দটা বসালাম। এরপরে দেখো যেখানে অক্সিলারি ভার্বটা আছে, কিম ইজ সিঙ্গিং, ইজটা তো অক্সিলারি ভার্ব, সেই ভার্বটা একটা বি ভার্ব, সেটা চলে এলো হোয়াটের পরে। তারপরে এলো সাবজেক্ট, সাবজেক্ট হচ্ছে কিম, তাহলে কিম এলো তারপরে, তাহলে হোয়াট ইজ কিম ডুইং, এইভাবে সাজিয়ে আমরা ইন্টারোগেটিভ ফর্মটাকে পেলাম। এখানে কিম আমরা বুঝতে পারছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, আর প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে সেন্টেন্সটা, সেই জন্য এখানে ইজ মানে বি ভার্বের কোন রূপটা ব্যবহার করেছি? IS, ইজ, এই রূপটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। পরের সেকেন্ড যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা আমরা নিয়েছি, সেটা কিম ইজ সিঙ্গিং, ওখানে ইজটাকে সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দেওয়া হলো। ইজ কিম সিঙ্গিং, কিম কি এখন গান করছে, এইভাবে। হোয়াট ইজ কিম ডুইং মানে হচ্ছে কিম কি করছে, আর এখানে হচ্ছে কিম কি এখন গান করছে সেটা জিজ্ঞেস করছে। সেখানেও দেখা গেল এই বি ভার্ব মানে ইজ, এই যে ফর্মটা বি ভার্বে, এটা এসে গেল প্রথমে, তারপরে হলো সাবজেক্ট কিম, তারপরে ইজ কিম সিঙ্গিং, এইভাবে হলো। দ্বিতীয় এক্সাম্পল দেখো, দুটো বাক্য আছে এখানে, হি ক্যানট স্পিক হিন্দি, এখানে প্রথম বাক্য, তারপরের অংশটা হচ্ছে সো হি কুড নট সিট ফর দি এক্সাম। এখানে প্রথম বাক্যটি একটি কারণ দেখাচ্ছে, সে হিন্দি বলতে পারে না। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হচ্ছে সেই জন্য সে পরীক্ষায় বসতে পারেনি, কোনো একটি পার্টিকুলার পরীক্ষার কথা যেখানে হিন্দি প্রয়োজন আছে। এখানে দেখো এই যে সেকেন্ড সেন্টেন্সটি, সো হি কুড নট সিট ফর দি এক্সাম, এই অংশে প্রথমত আমরা একটি মডেল পাচ্ছি কুড, আর তার নেগেটিভ রূপে আমরা পাচ্ছি কুড নট। আর প্রথম অংশটি আমাদের রিজন বলছে, মানে কারণটা কি। তাহলে কারণ বলতে আমরা প্রশ্নবোধক কোন শব্দটি ব্যবহার করব WH ওয়ার্ডের মধ্যে? হোয়াই। তাহলে একটা WH ওয়ার্ড দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি বাক্যটিকে, হোয়াই, তারপরে ওই মডেল অক্সিলারিটি তার যে নেগেটিভ রূপ আছে সেইটিকে নিয়ে তারপরে বসানো হলো কুডন্ট।
why couldn't, তারপরে এলো সাবজেক্ট হি, why couldn't he sit for the exam, এইভাবে এলো পুরোটা। Now students, how to form an interrogative sentence, this is the topic. Three main things you have to remember. Firstly, an interrogative sentence starts with an auxiliary verb or a modal or a WH word. Auxiliary verb means you can understand the helping verbs. It may be a do verb, it may be a be verb, it may be a have verb. It should be an auxiliary verb. Otherwise, we can use a modal or a WH word. Second thing is, and it starts with a capital letter. As usual, we know all sentences start with a capital letter. Like that, here also we have to use a capital letter for the first letter. Second thing, it ends with a question mark. With a mark of interrogation, it ends. And the third point is that the subject and the auxiliary verb interchange their position. Generally, a sentence starts, any assertive sentence starts with a capital letter. I want to mean the subject is placed in the first place. Generally, an assertive sentence starts with a subject. Here, in an interrogative form, we will see the subject will come after the WH word or the auxiliary verb. And if there are both the verbs, means in this example I am explaining, after both the after the WH word and after the auxiliary verb, the subject will be placed. Here see the first example, Kim is singing. It's an affirmative sentence. Here, in the first case, the interrogative form is starting with a WH word, what. Then what we are saying, what is Kim doing? It's starting with a WH word. So WH word is placed at the beginning. Just after that, a be verb is placed. Kim is third person and singular number, the third person singular number Kim. So here we are using the form is or be verb. What is Kim doing? Like this we have to write, we have to make the sentence. And second one is also an interrogative sentence. There we are using only one auxiliary verb. It's a yes no type question, and that's why only the auxiliary verb is there, and that auxiliary verb is coming in front of Kim. Means it is placed first, then the subject Kim is placed. So is Kim singing? This way we are saying the sentence. Example number 2, he cannot speak Hindi, so he could not sit for the exam. So the second one is a modal auxiliary, could, and it's in negative form, so it is could not. And the first sentence is giving the reason why he couldn't sit. That's why, as a whole, we are starting the sentence, interrogative sentence, with a WH word, why. After that, the modal auxiliary is placed in its negative form, why couldn't. Then we are placing the subject, he. Why couldn't he sit for the exam? This way we are forming the interrogative sentence. যখন আমরা কোনো interrogative sentence form করব, who, which বা
what এই শব্দগুলি দিয়ে, তখন সেখানে আমাদের আলাদা করে কোনো হেল্পিং ভার্বের প্রয়োজন হয় না। এক্সাম্পলস দেখো, প্রথমটা হচ্ছে হু দিয়ে আছে। হু কেম দিস মর্নিং। কেম মানে হচ্ছে কাম থেকে কেম হয়েছে। কাম একটা অ্যাকশন ওয়ার্ড মানে ডু ভার্ব, তাহলে সেখানে একটা ডু ভার্বের সেন্স রয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেন্টেন্সটি শুরু হচ্ছে WHO এই শব্দটি দিয়ে, হু এই শব্দটি দিয়ে, সেজন্য এখানে আলাদা করে কোনো হেল্পিং ভার্ব দরকার হচ্ছে না। নাম্বার 2 এতেও দেখো একই রকম ভাবে ওখানেও একটা ডু ভার্ব হিডেন আছে। হুইচ বয় কেম ফার্স্ট, এখানেও আমাদের কোনো আলাদা করে হেল্পিং ভার্বকে দরকার হচ্ছে না। তৃতীয় সেন্টেন্স দেখো, হোয়াট মেক্স হার লাভ। এখানে মেক্স মানে মেক, এটিও একটি ডু ভার্ব। এখানেও দেখো যেহেতু সেন্টেন্সটি শুরু হচ্ছে হোয়াট এই WH ওয়ার্ড দিয়ে, এখানেও কিন্তু আমাদের আলাদা করে কোনো অক্সিলারি ভার্ব হেল্পিং ভার্ব দরকার পড়ছে না। আর একটা পয়েন্ট আমি আগেও বলেছি, আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, হাউ HOW হাউ, এটাকেও কিন্তু আমরা একটি WH ওয়ার্ড হিসেবেই গণ্য করি। If an interrogative sentence starts with either of these three words, who, which or what, then no helping verb is required. Who, which or what, either of these three, any one of these three becomes the subject, and there we don't need any helping verb. Example number 1, who came this morning. Came means it's the past form of the verb come. Come is a do verb, and before that the WH word who is placed, and that's why here we don't need any extra helping verb. Who came this morning? This way you can form the sentence, interrogative sentence. In number 2, here also it is starting with which. There also we don't need any auxiliary verb. Which boy came first? Here the do verb is come. The past form of the do verb is used. Here also we don't need any extra verb as a helping verb. We don't need anything. Number 3, what makes her laugh? In this sentence also the very same thing. It is starting with what, another WH word, and the main verb is makes. Makes means make, and make is a do verb, but here also we don't require any auxiliary verb. And one more point, it is already I have told you, once again I am repeating it. How, the word how, 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 it is also a WH word. It is not starting with WH, but still then it is also called a WH word.